லான்ச் பண்ணோம். அதில் நான் வந்து என்வாயன்மெண்ட் எஜுகேஷனை நான் வந்து பேன் இண்டியா பார்த்துக்கிறேன். ஆஸ் ஃபார் அஸ் இந்த ஒர்க் ஷாப் வந்து ஆல்ரெடி வேர்ல்ட் காமிக்ஸ் இந்தியாவோட நம்ம HCL ஃபவுண்டேஷனில் இருக்கிற யூபியில் இருக்கிற பார்ட்னர்ஸ்க்கு நம்ம ஆல்ரெடி பண்ணியிருக்கோம். எல்லா பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணாங்க இந்த ஒர்க் ஷாப். ஏன்னா இப்போ வந்து இந்த இருக்கிற நம்ம வந்து காலத்துல வந்து நிறைய பேர் நம்ம நிறைய சுற்றுப்புற சூழலுக்காகவும் சரி, இல்லை கிளைமேட் சேஞ்ச், பருவநிலை மாற்றங்கள்னால ஏற்படுற நிறைய பிரச்சனைகள் பத்தி இன்னைக்கு வந்து எல்லா இடத்துலயும் நம்ம பேசுறோம். Welcome Usha Surender. You are a teacher in Hope Foundation, and I hope you get to draw a lot of comics and learn about the issue. And welcome everyone. Welcome Sahil, and Sahil is here. The national drawing. To mountain, the sun is coming out behind the mountain. Each one of you can draw and communicate. So it doesn't matter how you draw. They have assembled these stories into each frame. அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, இப்போ இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் என்ன சொல்றேன், இந்த எல்லா ஸ்டோரியும் 4 ஃப்ரேம்ல இருக்கு. ஸோ 4 ஃப்ரேம் ஸ்டோரியை காமிக்கிறது. அந்த 4 ஃப்ரேம் ஹாஸ்பிட்டல் இருந்து டிஸ்சார்ஜ் ஆகிய அஷுமனுடன். சார் நான் வாசிக்கவா சார்? அமர்நாத். சார் ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்து டிஸ்சார்ஜ் ஆகி அகமதுடன் காசிம் பஸ்ஸில் பயணிக்க இருந்தனர். We should not really do that. We should not really target any specific individual or group or let's say some specific organization or for some reason. Sometimes knowingly, unknowingly, it comes in the story. We should avoid that. Okay. Now, so once upon a time there was a little girl who loves to be at home. So she always likes to look outside and through the window and admire the nature, and also looks at the stream of water which. But now you are afraid of. I will say this one is close to what. They are your friends, I know. Yes? Okay, good. Or family members. What is happening in the second frame? Okay. Just in this frame. Okay. அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, இந்த மாதிரி முதல் ஃப்ரேம்ல வந்து பசங்களுக்கு இந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்து இந்த சோஷியல் ஒர்க்கர் கொடுக்குற மாதிரி பார்லிமெண்ட்ல டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்காங்க இல்லையா? ஆமா ஆமா. ஸோ நீங்க சில்ட்ரன்ஸ் பார்லிமெண்ட் டிஸ்கஸ் பண்ற மாதிரி இந்த